Malawi Brief. Nyamata wa Bakili News TV komanso lawyer Kamangira akhala akusinthana zichewa m'masamba a mchezo kucha kwa lero. Ndipo wa Bakili News TV anakamba nkhani zambirimbiri zokhuzana lawyer Kamangira zimene Kamangira nayenso waganiza kuti amuyankhe, ndipo kuyankha kwake kuli motere. Takhalani pomwepo kuti mumve mmene zonse zinayendera. Malawi ndi imafikira anthu ochepa komanso ndifitiri slow maganiziro kana ndi nsima ija muli china chake mu nsima muja, koma ena feso takulira tikudya nsima mbwanji timaganiza mochangamuka. Chilipo basi, chilipo ma choices of lives. Ibe chake chimanga kuonesa kuti anapanga komanso kuti mumve kuti Haswell Bello amapanga chani, what is his profession. So ndapanga share da bio yanga muiwerenge amene mumatha kuwerenga chizungu. Muiwerenga amene amene mumatha kutanthauzira mchichewaso mutha kuita nthauzira imene muimaso so that anthu akumuuziso ayione. So that achina Haswell akamakamba kuti Alex is this muzingoti akulu. Yeah, zinakende Haswell Bello. Munthu kuti sitingazi kuti ndi journalist kapena ndi chani, even kuti palibepo chimene tingaone. So nkhani yake iyo ndikuyambanisa anthu kapena kukamba za uyu kuti uyu ampase ndalama. That's what he does. And he looks at tima stories timene tikuone kuti aliyese mbali zonse achina Haswell ajandolena kuti amafuna kukamba zimene zingakomere gulu nthawi zambiri zikakhala kuti sanapase kena kake zimene zingakomere gulu, zimene zingabebere gulu, because they don't have substance yonera ngaime against what people are saying. Pamene ineyo, I'll tell you what I know to be the truth. Whether you like it or not, I'll tell you. I know a lot of people will be mad kuti Patience Namadingo is involved in money laundering. I don't care if you are mad, but that's the truth. Deal with it. Muona kuti mudani musova koma mungoziwa kuti ndipo ndikakuziwisa ndizikuona nino mene mupangira kuti mati madanda akatangalira jandinuyo ndi apapa mukuti nyati ndichifaya nkhani za chilima ndinazitambasula ndipo ndinazibweresa poyera ngakhale ndimaziwa kuti anthu ena ake anena kuti ndakutulukani inu mwakuti and zimene zimazinena at a time when no one could dare call out Chilima for being corrupt, because everyone was hero worshipping Chilima, especially when he died. When he died, it was like an abomination to mention Chilima. But guess who followed my lead? After months and months of me calling out Chilima, you can go check. But Haswell Bello used the Chigoba, Bakili News TV, and started calling out UTM and Chilima being corrupt. It was months and months. So I do things, people follow after some time. And as many as we guys, Musa and Vasa Ajina Bello, right? Ajina Bello, Ajina Haswell Bello. They are prostitutes, guys. They don't have principle that they stand on. If they have a principle they stand on, tell me, principle, yeah, Haswell Bello Ndijani, what does this stand for? Nothing. But I repeat, ngakhala lichitilu, ngakhala lichiserekwete, ndikuena kumpanga engage chifukwa ndi following. Akakhala munthu ndi following, you engage them because you are not speaking to Haswell. Apapa I'm speaking to followers are Haswell, because those people are important. Haswell titamusiya because Haswell zake waja akuja nditu zochoka kwa ajina na Madingo, zochoka kwa ajina Bushiri, zochoka kwa ajina Karim, Monswa Karim akuja nditu akumpasa kake ndipo ajina Mbeta, akuona ngati kuti mina uyu atakwapulumusa koma Mbeta uja is gone. Frank Mbeta is gone. The position of the Attorney General is unattainable for Frank. It's gone. And this is the easiest test for APM. And the APM imene ipa wina amene mina sina mchule nkhani ya sina nkambebo nkhani ya Malilis amene amapanga play role ndi Justin Saidi, and sina mchule da because Justin Saidi ndi mamusiya da kuti azikwezengeka ndeba noba wazikwezenga Justin Saidi, I will have a time where I'll talk about Justin Saidi. Let me talk about Chisere Gwede Haswell Bello. Amene ali mumpozizira wambiri. Komano amagwisa ntchito and suspecting
audience. And so today, despite what he said being nonsense, ndizopanda ntchito kumandiza ntchito ifainaga amamumvera ye uja ndi ndikufuna kuyankhulana ndi anthu amene amamumvera Bakili News TV ndifake ndikupanga naye engage eyetu ndi nkhani yayikulu amakamba zoyimirira munthu amene amaganizidwa kuti anapha munthu amene ali ndikuphatikiza point number 9 ndi point number 16 Wison Barnett. Now ineyo ngati Alexius Kamangira nditayamba kuyimira anthu pa milandu ngakhale ndimagwira ntchito ku private sector ndinazipereka kuti ndiziyimirira anthu mwaulere ndipo ndakhala ndayankhatu kaletu a George Young ngoto za 22 million ya George Jim ndayankha kale kuti ndizaboza zimenezo ndizopanda ntchito ndipo it's an intelligent propaganda. Kumano ndapitiriza kunena kuti nditakhala kuti ndalandiraji 22 million and ndapezeka kuti zimene ndikupanga zateteza 129 billion ndikuyenera amaina undipasa zambiri actually George Jim. We should be happy kuti I just someone, the right person was paid to do the work that has saved 22 billion. So timafunso tanuto ndatiyankha kale ndimazayankha kunena kuti nkhani ya kumuyimirira munthu amene akuyezengedwa mu milandu ndimanena kuti malamulo athu amapereka ufulu kunena kuti wina aliyense komanso udindo si ufulu okha pali ufulu ndi pali udindo kunena kuti boma limayenera kuonesesa kunena kuti amene akuyankha milandu ndo ayimirira makamaka milandu yayikulu ngati imeneyi is a must boma limayenera kupereka ndithu lawyer. Ndi nditayamba ineyo kuyimirira anthu generally naona kunena kuti Malawi kuja amphawi ambiri anthu ambiri sangakwanise kupeza lawyer ifo kuti ndi amphawi and amphawi ambiri amapezeka mu criminal justice system. That's why in my human rights work I have a passion or I am ndichiduka ambiri mu criminal justice system. So ndimapanga human rights but embedded within criminal law largely and most of the times. Now chimene chimachitika nchonena kunena kuti munthu akamaganizidwa kuti anapalamula amayenera kuyimiridwa ndithu maka amene akuganizidwa kuti anapha munthu mulandu wawo ndi waukulu kwambiri kuti amayeneranso kuti sangokhala lawyer wamba koma lawyer kuti akuziwa ntchito yake. Ineyo kuchiri prison ndatulusa anthu ambirimbiri kuti mupite kuchiri kuja mukamve nkhani kuti nkhani zambiri enanso akandipeza nimadabwa akamazina kuti munandithandiza chanchani ndatulusa anthu ambirimbiri ndipo kwachiti kumene kuja kumakhala zinthu and anthu amaziwa they know, you know, if you go to Chichiri prison Alexius Kamangira anthu akumuziwa. So nkhani imene akunena awabwedesa kuti Alexius anapanga perjury ndi nkhani yoti ndinayiyankha kambirimbiri kuti I never committed perjury and the judge I was never convicted of perjury ngati imene achitsiru hazi akufuna kunamiza anthu chifukwa to be convicted umayenera kutengedwa pa court kuchipangidwa charge ndi akuzenge mlandu uja ndi kumaka yonse uzidefende pomapeto pake judge akupeze kapena magistrate oweruza anene kunena kuti titaunguza takupeza kuti inu ndolakwa kapena titaona zonse maumboni taona kunena kuti inu solakwa. That's many imayenera mlandu wina uliwonse wa criminal whether ndi waukulu or not. Komanso perjury sungakhale 14 years imene akunena ngowonesera kuti munthu uyu ndi wopanda nzeru kuphatikizapo ndi maloya amene amakupasa information. Kesi ya Barnett, Wison Barnett inayifotokoza mwachindunji. Affidavit imene akunena paragraph 9 and 11 ndipangaso share anthu mungo iwerenga ndimafuna ndipange share koma I was so busy, you know, ndimafuna panga share ma documents amene ndapanga file before the court. So zomwe ndimanena zoti akumakamba 20% the truth ndikukamba 80% false and izinzote zomayenera kuti uziyankhe ndi ndimapereka chisanzo lero ndimafotokozera ina ake amene amamuzati hayi usamuyankhe ameneyo, we know what you are doing, a true son of the soil, you're doing this work, and then mamuzati yeah I'm veteran guy. Iniyo mukupita ku airport mene mukupita ku airport mukatenga achimwene anu apene akufika kutoka ku dziko lina pamene mukatenga achimwene anu aja ena ake akuonana kenako Haswell Bell apita pa Facebook akanena kuti
naonatu achimangirizo anapita ku airport amakatenga chibwenzi. Koma iniyo mene mumapita ku airport makatenga achimwene anu simakatenga chibwenzi. Koma mene mumapita ku airport iko panali abanda anakuonani mukupita ku airport ndiponso anakupangani mwevu ndipo anakusimikiza kuti ndinuyo. Koma abanda chimene mumakapanga ku airport samaziwa. Pamene Haswell Bello wabwera pa public pa Facebook yomwe anapanga page ya dzina la kuba la Bakili Muluzi. La munthu anauza dzina la munthu otchuka kale sanauza dzina kumene kuli kuba. It's intellectual property theft. Kaya kuziwa mene ni dzina la munthu kuyuza dzina, it's a breach of brand. Mukuyuza dzina la munthu olakwika oloti silano dzina lawo kapena ngati munawapasa Muluzi ndalama kina kake. In fact, now I'm questioning Bakili Muluzi, Dr. Bakili Muluzi. I'm not sure kuti anapangira PhD kuti koma tingoti Bakili Muluzi, a former president, kuti kodi Haswell. Now we know of Haswell Bello. If Haswell Bello, I know he's in Malawi. If Haswell Bello, that president Mlando Haswell, by the way. Woo! Honorable Chisale, Inspector General of Police, Mr. Luhanga, and all the authorities. Haswell Bello is in Malawi right now. If you need details, I can give you. I can't say it here. Kuda kuenda banji. For the china chake chitamuchitikira azanena unena kuti anapereka information yanga pamene ndili ndizimene ndikupanga ndimene ndikuyendera. So sindinena papa. Koma tampezera mlandu onena kuti akuyuza dzina la Bakili Muluzi. Ndipo waliuza nthawi yayitali, ndipo wanyozera nawo anthu ambirimbiri, wapangira committee ma crimes osiyanasiyana. Ngati Bakili Muluzi sa ilowa nkhani kuti Haswell akayankhe, ndiziwa kunena kuti ndi chigoba cha Bakili Muluzi. Ndipo Bakili Muluzi amapanga bankroll Haswell Bello. Nkhani imene ndisire pamenepo. Then manena kunena kuti tinakapanga file, ineyo ndapanga file on behalf of Mr. Wyson Barnett. Affidavit yonso ndipanga share. Mu statement manena kuti according to information imene ndapasidwa, munthu yakunena kunena kuti mwakuti. Munthu uyu yeti anakhala ali mundende more than around 15 years. Nkhani yake sanati. Ineyo zimene anandiuza, munthu uyu zinali zonena kunena kuti nkhani yake anapita ku court ndipo sinafike pa aboma anaye sanamalize kupereka maumboni kena kubasa nasiya kupita ku court. And then in his explanation was unawata anapita kaya kawiri kaya kamodzi and nkhani inangothira pompo. The other issue imene yovuta pa nkhani ya Barnett, Wyson Big Barnett, inayonena kuti prison analibe chikalata chimene chimaloleza kuti azimusunga. So chikalata chimene chinalipo, I think the last time chimene chinali legal kuti azimusungira timati warrant of detention, chinali cha 2007. So munthu uyu amasungidwa molakwika, and that was the main issue. And the application imene Barnett anapanga kupozera mwa ineyo inali imeneyo yonena kuti apolizoni alibe mphamvu kuti azimusunga, and akhala kumusunga alibe mphamvu zimenezi for a long time. That was the application. The application was never, and then the supplementary application was good in the context kuti mukuona unena kuti izizi simufuna kupanga deal, then we are applying for bail for this person. So the application was clear unena kuti information imene nayo ndi. Koma if the court has other information or feels good this does not warrant good this person should be released because he has been illegally kept, because his constitutional rights were violated. And in the case of the Sundwe case, I can probably say the Sundwe case. The Sundwe case is the one where women complained to the court. They were raped, they were assaulted by the police in Sundwe. And the court in that case made a statement that where there's a failure of the court to act, where violation of human rights have been alleged, proven or so, at the end of the day,
then the court will also be found in violation of human rights. It will be found in violation of that. So we use that argument as well in the Wilson Big Barnett to say, as long as the court is aware of this, because we have made the court aware, muntu yakusungibwa for years and years illegally without proper documentation. As such, this, if the court is not acting, which it was not, for 2 years, case imene can be banga for 3 years. Kuti mubire ku registry ya criminal division ku Blantyre, which is the principal registry. Mwakumani ndi Amos, Mr. Amos, amene ali ngati mtsogoleri wa criminal sindu zanga pano asinta when I was in Malawi. Kuti mwakumani ndaji na Ruth. Kuti mwakumani even in the now his owner, Wilson Nkata, who was then the assistant registrar in the criminal registry. Kuti mwakumani ndi now Justice Banda, then another registrar of the High Court and the Supreme Court, and and to say, they know this story. Find a kandu gogoda, the kandu gogoda for 2 years. We ended up nkani many into mafusa na kodi nkani gwenda band, and there was no feedback. A judge amena kubangida lifa akamanga siku mena malemba zone na kudai Kamangira pay judge and all that. I think I think kuzodi ningani sisi naende and kani ilu is not siguri inatado. There's a process that is going, because sana ndina mizile nende kanala adira Somali society muchi gamulo so Malawi knows nanya the lawyers were okay we have judge abange zaini wana bizodi anayinyoza Somali Law Society executive or just Malawi Law Society. So yes many Malawi Law Society na also interest kuti kodi idi bad ndipo muzaimva izaturuka bwino bwino mani mangufuna kungo kamba kuti amawo amvese amawo hahezo beo hahezo beo I mean ndipo auje aisale honorable isale Petros Norman Bisale muziwe kuti nakuti ataki imene akupanga ni nkulu akupangira ali ku Malawi komanso ampasa ndalama mfamu DPP mokhamu jaso muliso makampu nde chigoba ichichi chikumagwisidwa ntchito mu DPP muja anfana nthu DPP mukuona ngati uli munthu wa DPP aitu hezo beo ndo hezo beo iye amapanga za yeyo amapanga za memo wake ndifake akuyamba no kumanyuza china chisalewa kuli ambise ma division kuti atalikise achisale kwa APM kuti asakhale pamodzi ndi APM ndikakamba za corruption I think ndi makamba mumveka bwino lo ya achisale komanso ndikakamba za 5 billion property kuti achisale aja doesn't can't explain that worth, and that worth should be taken by government. But on this one, achisalewa kupangidwa ataki ndi Hazel Bell on political grounds really, and he has been paid by the other camp that is trying to finish off Chisale in a political way, in a legal way, instead of using the legal means, if they have grounds for which they would want to get him down. So I started more motivation to Hazel Bell ayanke mafuso komandani na uri nkhani imene yonse Bakili muuzi enizina ngalisawu kupanga po kanthu tiziwa kuti ali momwe fa Bakili nasana chenjere bwino tonse timaziwa kuti Bakili mfana wapatawa ndi ndawa wapatawa pano pasinganenso mfana koma ndi ndawa wapatawa. So mwachidule nkhani iyi ndi yayikulu ya Wilson Barnett ndi yayitali koma Hazel Bell sangazi sate obviously angouzidwa ndi angopanga move with it. Palibepo perjury inenso napanga. Did the judge say there was perjury? She did say that. But at the same time, the judge saying there was perjury doesn't mean there was perjury. You need the evidence is what should tell you whether there was perjury or not. And when I share the documentation, you will see really there was none of that. But at the same time, when the judge says there's perjury, that's not a conviction. What is supposed to happen is then the director of public prosecutions can take that issue and take it to court. Kuyamba police ya Blantyre ata kupanga kuyamba nkhani without ndi Kamangira tinanu nkhani and you know me anthu akakhala kuti afuna kupanga nane nkhani I'm available.
I'm available. Physically or virtually. Because in the next of are busy. Traveling all the way to Malawi, it's a waste of time on the issues of this is it worth it, unless it's worth it. I'm a very busy person, I'm going to sumaziwa. Pa WhatsApp, pa Facebook, pa nima kalia boy niya Malawi, kudi musakali noka. I'm there to, andi sumzakala noka. Olo muda ninyo za jutani. Olo ababa kala, antu hatatu, olo 5. Only 5 followers. This page is going to survive, and we're going to, because what makes it survive? When I network, yeah, but I was saying that what makes this page survive is not the cloud, is not the followers, it is the ideas, it is the mission, it is the movement, it is the principles that we stand for, it is the common goal, which is to take Malawi out of the state in which we are in, to a elevation of Malawi. It's not a choice, it's a must. That is the motto that I used when I was vying for student leadership in UMSU. I said elevation of UNIMA is not a choice, it's a must. But indeed, elevation of Malawi is not a choice, it's a must. And that can only happen if we finish off corruption, if we deal with corruption. And we can only do corruption if we start with the fight against corruption in the legal profession, in the legal system, as it were. Now, that Barnett in this man is wise on Barnett. And we see how coming I am cool in a hazel bell, who is first time was over down Mandijan, Sam was already in a gigant. Must go about some get Sanga wedding. Magamba, everyone with different views is corrupt. Well, what different views do you have on corruption? For Muntunais, I mean, I would be corruption. I mean, is corrupt. Or wajana, and the corruption. In Fangara, when Christmas for and drama, and the corruption. Muntamina, Pinganjia, Tom Pinganjia is not corrupt. That person is corrupt. I mean, Patience Namani, Usabanga, Londa Mani. That person is corrupt. Muntamina, point to say many manina in you. Muntamina was so nice. Ama, Sugudi, any consequential label that comes because of Susanana. It comes because of their acts that they have done, because they are fighting the truth. So it's not actually everyone with different views. You think I have a lot of people that don't agree with me, and I don't call them corrupt. Frank Mbeda was the boss, yeah, Alexius. I have Alexius and I Kapolo one bit. Alexius Gajaso and the drugs, okay. Zaga Jasos Tabangari Budi Alexius Sana Mebo and Alexius and I use the drug Yose. Situena Boya. In his Nakaibo Kapolo Amuntu, easy Nigagan the Gun. Winamamona Frankie Jamam Jemela in Acapolo. Vraga Kapolo, Tanamona and Alice in the Kapolo. When you watch Django Unchained, he comes to the plantation, where they wanted to buy that lady on a horse, and everyone was a nigger on a horse. Why is a nigger on the horse? Samuel L. Jackson is a very good actor. Anyway, I was the employee of Mbeda and Company. And that is not, I don't hide it. It's still on my page. I learned a lot being at Mbeda. I learned how crooked systems work. I learned the law. Frank Mbeda had a lot of files. Like Mbeda and Company had a lot of files. So I learned Financial Crimes Act in I think 2017. And that's the time na Piambaso Mbeda and Company. Time in the company go. The Magila Limos di Paweni and Kata. Pano Paweni works with Obona Kita. And Mucho Paweni for the Financial Crimes. Financial Crimes Act, is it? Money laundering act. Malamuno also kuza money laundering. Another can have many around 2017. So me and Pawen, we mastered. Tinkazi sada one bit. And in Pakana Paraba knowledge, many my user, but only my own. I would entertainers.
money laundering. Because I've studied law and I see how people move and all that. And then when I suspect and then I start investigating, the moment I start investigating, this is my way I didn't confuse. The patients, under the billion, under the million, Chani, FDH, ambassador, another money laundering. So I have that, because in 2017, I was very good with criminal law. Like I've always had interest in criminal law because my lecturer was good, first of all, and the minority. In there, I've always had a soft heart for minority, and the criminal justice system, minority. People that go to court usually not because of, most of the time it's because of. I don't think there are very few times where people do private prosecution and they go to court out of choice. But even that choice is choice that is not choice at all, because criminal conduct leaves a lot to be desired in terms of the victims. Fine or indelible mark on people's lives. I worked with Mbeda. There's no any dispute about that. Zoda anandi josa nshito fire Mbeda anandi banga fire. Kala dageli kuti ufa Mbeda aina ukhala naye. Simbeda alimbali anu kuda kupasa ndalama. Kala dageli banga fire. So in 2018 I left Frank Mbeda. Ine naisia Frank Mbeda ija. Mbeda and company naisia wabida ukabanga mapunziro. And the main mabwela, I had landed a job with Reprieve UK. I was being paid in dollars. I mean in pounds, not in dollars. But my scholarship, Open Society Foundation, had also given me a 6 months internship. So I was working an internship at a Blind Mission Society based in Ilongwe at that time. And I was getting also around 1.3 US dollars or something like that. So I had no reason to go to Mbeda. I was making around 3,000 US dollars. In 2019, sorry, I returned to Malawi in 2019. I don't know what's on drama in Matani now. It's fun. Because at that age, it's very difficult for people to make that kind of a money in the legal profession. Not even in professions, in the legal profession. I can give you receipts. Hey, what is on time in value and drama, chimeji mafuta antu pena mwezi wa value and drama. Antu amene abili tsit mwezi wa value and drama. Ine pano bani pamene nazi wa value and drama. And chimeji antu also amene amachita bwino. Osati kuti chifukwa chopanga maukuluku. They are that because they know the value of money. Most of us, we don't know the value of money. Baza kalantawi was the value of money. So Mbeda Sangate couldn't afford to fire me. And ndinachoka ni makabanga mapunziro. Meni mabweya. By the way, meni machoka. The law film inali yodi si mandiri bila. It was paying me in school. Commerce if the scholarship, or it was paying my school fee, my school fees and all that. I didn't need that anyway. And school in Europe is very expensive. For international students, it's more expensive. So if Frank and company was paying me salary still did school, that would have bonded me. Couldn't be the way, and so there was no reason for me to go back to Frank and Beta. But also I advanced in my work and in my things. I would have wasted time. So that was serious. My partner, I went to school and I impregnated. Okay, zone na unena kuti wachikondiwanga anapita wakabanga school under Mandela scholarship. Nde ayowata choka apo mai nyumbamo ine nali busy kutakataka ndi ogwira ntchito nyumba sizopusa jabe ndizopanda nzeru chifukwa wachikondiwanga sanapite pokapanga maphunziro a masters ndipo sana ndipo Mandela scholarship sindikuiziwa imene mukambaya ali samina maziwa za ma scholarships palibe po Mandela scholarship yokapanga masters iniyo mangukhala achitsiru opanga propaganda yopanda nzeru and ife sinakhale po nyumba mwathu
ndi maid. Nthawi imene tinakhalapo ndi maid nyumba mwa 5 timazipangira tokha. You know, imene timakhala limodzi timazipangira tokha. Timaphika, timatsuka mbale, nyumba timakonza ndithu. Ndife achinyamata amagazi othamanga okuthekera. And we loved our privacy. Nthawi imene tinaganiza zobweresa munthu wotithandiza nyumba ndi pamene timayembekezera kubadwa kwa mwana wathu. Ndi amayi amenewa takhala nawo mwana wathu asanabadwe mpaka napano babe akusamala mwana wathu. So tapeza ni propaganda yomveka bwino. Izi nazoona zinayamba pa page yansika na wina wake amene sindifuna kumutchula. Ndipo sinazipange comment for amwene mukamamva nkhani by now anakaina kuti amutchula dzina la Medi, dzina somwina la mwanayo. Medi yonse anakakhala watukira kale koma anthu akamango kamba muti muzi, you know, so don't waste time with that. Ndi nkhani yoti yopeka komanso yosapeka bwino. Fine, mafuna kupanga emphasize nkhani yonena kuti napereka pakati, napereka mimba kwa nzimayi ondigwirira ntchito. Ndi nkhani yopeka koma yosapeka so bwino, yopanda ukadaulo. Imafuna kunamizira nkhani munthu zimafuna ukadaulo. Ndifake ndona kuti ina hanzo belwa. They shouldn't even be in my conversation. The only reason why I'm having a conversation about them is they have an audience. And chigulu chimene chimasatira ndi chigulucho chifunikaso chimvezi ndipo mukachigayire information imeneyo. Zokuti advisor wa Zagwirana ndipasa 37 million ndizabozaso. And muzi wa kuti ndizaboza ifa iye uja hezo belo akamayuza chipeji chake chokuba zina chicha Bakili Muzi TV. Amachula ma minister, amachula Zagwira direct. So chimene chikukanika kunchula advisor wa Zagwira amene anandipasa 37 million ndi chani. Chifukwa kuti palibepo amene anapanga zimene. Ndipo analibe chifukwa chimene akapangira zimenezo. Komanso ineyo amwethe a lot of money. Mukamakamba za 37 million, 22 million. It's an insult to the entity called the Alexius Kamangira. I think in the bomb. Can zazeze, I think tamusiyeni zeze abumeko. Musamayambisire mabokoso zeze. Tamusiyeni abumeko. Wangobanga celebrate umene birthday yake.